Furia, Klaus from Crew, and Lizo also from Crew. Press had the option to ask questions live or submit them ahead of the event. We'll begin with pre-submitted questions. First question goes to Sadak from IGC V-Zone. How confident are you guys for this champions? I think we have a pretty good shot. We did a boot camp, so we managed to iron out some mistakes we made on Denmark. Yeah, we're feeling pretty confident. Thank you. Next question is for Klaus from Run It Back. Crew Esports has one of the longest lasting roster of 5 here at Champions. With the team reaching every international Valorant LAN thus far, what can you say about the importance of keeping a team together in this esport? Creo que al hacer un roster de A5 y llevar tanto tiempo de preparación, ya van casi 2 años con este último Champions desde que hicimos el equipo, la base siempre fue la misma, fuimos yo, Massino y Naxet, después los players fueron cambiando y yo creo que todo ese tiempo se aprenden, hay momentos bajos, momentos altos y nada, lo que los hace un equipo de verdad es poder pasar esos problemas por encima y poder salir adelante y seguir igual y eso te crea un vínculo especial en el equipo y creo que suma. Being in a team with all that time, but the roster of 5 for so long, and 2 years of preparation, it really supports and creates that foundation, a base where the players can learn and they can learn from the low moments, from the high moments as well. And also it's what really makes the team learn from their mistakes and just continue to improve. Thank you. That was it for the pre-submitted questions. We will now open the floor for questions from remote media. Please use the Zoom hand raise feature if you'd like to ask a question, and we will call on you. When it is your turn, please direct your question to one player. You may ask your question. Recording stopped. In Spanish as well. First question. Recording in progress. First question comes from Dexerto. Hi, my question is for Sadak. So after this tournament, moving into 2023, we're going to be having the international leagues. And I was just wondering, in your opinion, what's kind of the defining moment of this kind of pre-international league Valorant now that it's kind of coming to an end, whether it's a tournament, a play, or just something that happened? I mean, that's a hard question, but I think what maybe it's going to determine the end of an era, right? The end of maybe that any team can compete and go to champions in a way, because now the franchising is coming, and I think it's going to be like a new a new way of competing. And yeah, I think that's it. I mean, it's an end of an era, and the champion is really important, so it's going to be great. Thank you. Next question from V-Zone. Hi, are you guys listening? Eu perguntava para o Sadak. Sadak, a gente viu, né, a Loud jogando a final, 2 finais, né, contra a Optic e agora em Copenhague, vocês também jogaram contra eles e agora de novo vocês estão no mesmo grupo com eles no Champions, né? Eu queria que você falasse a sua opinião, se existe algum benefício de ficar enfrentando os mesmos times em todos os campeonatos. Gonna have to say next question for that. Okay. Next question comes from Bautista. Otra vez sorry, sí. Yeah, it happens again. I turn down the microphone, but I'm not in Zoom. I'm sorry. Mi pregunta es para Sadak. ¿Cómo estás, Matías? No solo sos el único argentino en el equipo, sino que también sos el capitán y sos el único hispanohablante. ¿Cómo te manejas con el portugués? ¿Fue difícil al principio? ¿Cómo llegaste hasta Loud y decidiste apostar por un equipo con una comunicación que no es la tuya nativa? Mira, al principio sí fue difícil, pero después de vivir tanto tiempo con los brasileños, inclusive antes de Valorant, lo fui aprendiendo a poco el idioma.
Y para mí entrar en Loud fue un proceso natural, porque yo pasé de jugar en Argentina, en Latinoamérica sería con Estral. Después de eso me quise ir para Brasil, después competí un año en Brasil y Loud para mí fue el próximo paso dentro de Brasil. Así que fue todo muy, muy natural. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias. The question was to Sadek. It was that he's not only the only Argentinian in the team, but the only Spanish speaker in the team. And they were asking how he got to Loud and how the communication was working out for them. The answer from him was at the beginning was a little bit difficult, but with such a long time, even before Valorant, he started learning. It was a very natural process to get into the team and to get used to the team, even before he went into Brazil and when he was playing for Latin America and then the transition for Brazil. Thank you. Next question from Dexerto. From Declan. All right, next question from Gaming Coffee. Hi, hola, ¿se me escucha? Perfecto. Mi pregunta es para Klaus de Crew. ¿Cómo manejan en el equipo en general la presión de haber llegado al Mundial, teniendo en cuenta de, bueno, que los latinoamericanos somos muy intensos con estas cosas, más que nada? ¿Podrías repetir la pregunta? Porque no entendí bien en qué conlleva la pregunta en sí. Teniendo en cuenta de que en Latinoamérica somos bastante, más que nada por ahí también los argentinos, somos bastante intensos con el tema de llegar a mundiales. ¿Cómo manejan la presión de haber llegado a un mundial de un eSport, siendo que acá está como creciendo eso recién? No, creo que nosotros ya lo tenemos bastante normalizado por el tema de que ya venimos clasificando a casi todos los torneos que, por así decirlo, todos los torneos que se hicieron presenciales. Entonces, todos los torneos para nosotros es un mundial. Obviamente el Champions tiene un poquito más de peso porque es el último torneo del año, pero ya estuvimos el año pasado y es algo obviamente que nos motiva y es emocionante estar de nuevo acá. Y nada, ya es como algo más habitual, no tiene tanto peso, pero obviamente querés estar. Muchísimas gracias. The question was how Crew manages the pressure, knowing that LATAM and even in Argentina specifically, some fans are very passionate, especially for Worlds and for Champions and for big events like that one. And the answer was for Crew, they already have it normalized. They've been qualified for every international event, especially all the events live, and they all feel like champions. They all feel like a World Cup. They all feel like that kind of level. And yes, this one has a little bit more pressure, but it's always very exciting. And at this point is very natural for them as well. Thank you. Next question from Sons of KS Latam. Mi pregunta va para Klaus de Cruz eSport. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a los resultados que se han dado competitivos en nivel LATAM, incluyendo ahorita que hay 2 equipos participando en este torneo, incluso tenemos hasta latinos en otras regiones? ¿Qué opinas de todo ello? Creo que por lo menos lo que es Crew y Leviatán está pisando bastante fuerte en lo que es el competitivo hoy en día, mismo como se nota no solo en nuestra región, que también estamos cerca de Brasil, sino que también se nota en Europa, en Norteamérica, se nota que estamos al nivel en muchos aspectos y obviamente no solo como región, sino que tenés 2 claros ejemplos al lado mío, que viene uno de Brasil, los dos vienen de Brasil y Furia clasificó, ya van 2 veces que clasifica el Champions. Loud es el primer año competitivo de Valorant, pero los players son similares al año pasado, entonces de alguna forma está pisando bastante fuerte lo que es Valorant en Latinoamérica y creo que se nota.
Muchas gracias por tu respuesta. The question was how Klaus feels about the results that Latin America has gotten, and especially with so many Latin American, with having two teams and also having Latin Americans in other teams like Loud and Furia. And the answer was that Crew and Leviathan specifically, they are very strong, and it's not only noticeable in Latin America, not only in Brazil that is next to them, but now even in Europe and North America. The examples, even for Latin American players that have proven to get under swords, are next to him. And with Furia being able to classify now more than one time from last year as well, and even Loud, the results that they have been able to get this year. And it just Latin America feeling really, really strong and something that they're able to tell everywhere. Thank you. Next question goes to Sarak from BFTV. Welcome to Istanbul. Turkey and Brazil teams have a huge rivalry in esports. Do you have a special message for Turkish fans, and do you like the hospitality? I mean, if I have to be honest, I find the Turkish people very passionate. Even on a daily basis, they seem like a really strong people. That's actually really, really good, because they're not like, I don't know how to say it, but they're very welcoming in a way, but they're also very passionate at the same time, kind of like a really strong passion, right? So yeah, I mean, for the Turkish fans, all I have to say is thank you guys for receiving us so well, and I hope we can give you guys a show. Thank you. Next question from Lisandro. Buenas tardes. Mi pregunta va para Klaus. ¿Cómo se siente Crew de cara a una nueva Champions, sabiendo de que clasificaron por LSQ? Y cómo, si sienten algún tipo de presión, ya que son el único equipo del mundo que clasificó a todas las internacionales. Gracias por la pregunta. Específicamente, la presión siempre está, pero obviamente hay que saber cómo controlarla como equipo, saber que eso no te tiene que jugar en contra a la hora de jugar. Y sabemos que estamos bien preparados también para este último evento en el año. Sabemos que venimos de un largo camino que no solo arrastra este año, sino que arrastra el año pasado, que clasificamos a todos los eventos presenciales y ahí no casi ni paramos hasta este año. Entonces fue todo de corrido. Y de alguna forma, este año aún más tuvimos que jugar en Last Chance, que fue menos tiempo de descanso, menos tiempo de poder prepararse y más jugar y tener que demostrar, tener que ir a Brasil a jugar ya, ni bien terminó el otro torneo, tener que ir a Brasil y jugar el Last Chance. Entonces, de alguna forma sabemos que estamos preparados, tal vez no venimos de la mejor forma, pero sabemos que todo este recorrido estuvimos aprendiendo a cómo perder, a cómo mejorar y cómo levantarnos, y el Last Chance fue eso. Gracias y buena suerte. Muchas gracias. The question was, how do they feel for these new champions, and if they feel pressure as a team knowing that they've been qualifying for every event? Answer from Klaus that the pressure is always there. It's more a matter of being able to control it properly as a team so it doesn't play against them. It is, and it has been a long journey since last year, and it never really stopped for them this year, especially. They didn't really get a lot of time to play after qualifying for Masters 2, going to Masters 2, then playing Last Chance Qualifier in Brazil, and that just meant less of a break for them and more time to play. Going to Brazil and Masters and making sure that this journey has been more than anything always something that is allowing them to surprise everybody else and to learn from all the mistakes. Thank you. Next question from Esports World. eSports World の井ノ川です。ラウドの佐々木選手に質問があります。今回初戦で日本のゼータディビジョンと戦うことになりましたが、日本のチームはどのような特徴があると考えてますか？また、話せる範囲でいいので、どのような点に警戒しているのかを教えてください。This question is for Sadak.
So the first match is against the Zeta Division from Japan. What do you think the characteristics of the Japanese teams are? And if possible, could you tell us about what you fear in them? So the Japanese team set a division in this case. They tend to be really aggressive and they have really good players to do so. So I think that's mainly the strong part and the part we have to look after, because if we let them gain confidence on the stage, they're just gonna roll us. So it's gonna be like we need to stop them before they get too confident. And that's the difficult part to play against them. They have really good players and they're really aggressive. So yeah, that's it. 日本のチーム、特にゼータディビジョンはアグレッシブなプレイスタイルが目立ちます。で、さらにとても強い選手もいる印象です。で、彼らに対して警戒している点としては、自信を持たせてしまうと、そのまんま試合の流れを持ってかれてしまう可能性があるので、その前に止める必要があると思っています。Thank you. Thank you. Next question from Alan. Yeah, thank you. So my question is for Klaus. So maybe two questions. Yes. So first, Crew has never been, like you said, Crew has never been absent from any international line. And what do you think is your major secret, your major way to keep your team, you and your team that is very competitive in your region? So this is the first question. Yes. And maybe the second question, yes, I'll just say it along. So my second question is, you used to be an Overwatch player, an Overwatch pro player. So do you think that that past has some kind of helped you? And how do you see that, being in different past titles, has that, how does that shape players into this game? Yeah, thank you. Bueno, primero que nada, creo que no hay un secreto en sí de cómo llegar a los torneos, solo es tener la motivación y juntar a esas 5 personas, a esas 7 personas, 6 personas, el coach, el analista, todo lo que tengan esas ganas y esa sangre por querer jugar y ganarlo todo. Entonces, yo creo que nuestro equipo es un gran ejemplo de eso y de tener esa motivación siempre y de poder levantarnos a cualquier adversidad. Entonces, es más como una virtud de los 5 jugadores y el equipo que se armó. Y la parte del Overwatch yo creo que obviamente me ayudó porque fue uno de mis inicios en los esports y pude de alguna forma vivir de eso en algún momento. Entonces me ayudó como en todo sentido, como profesional, como para mejorar mi mentalidad, obviamente, y para saber cómo se crea un equipo, cómo se lidera un equipo tal vez, y todo en un equipo. Entonces yo creo que fue una parte muy importante del Overwatch en mí. To the first question, he answered, there's not really a secret to how to qualify for those tournaments. It's just having the motivation and having all the team having that blood to want to win it all. And because of that, Crew is a really good example of that team that is so passionate. And about the second question regarding Overwatch, he says Overwatch really helped him because it initiated his career in esports as a professional. It also helped with his mentality and even to know how to be the leader of a team. So Overwatch was really important to him. Thank you very much. Thank you. Next question goes to Sadhak from VZone. You guys face Optic in both Masters, and now Loud is on the same group as them. What are the benefits to always facing the same teams? Gonna have to pass that question. Okay. Next question comes from Sentinella. ¿Qué tal, chicos? Mi pregunta es para Klaus y Sadak. A pesar de que apenas es la segunda edición del Valorant Champions, muchísima gente nueva va a venir a ver el deporte, ¿no? Y por ende vienen muchísimas personas o muchísimos jugadores que
se van a inspirar a través de ustedes para empezar quizás su carrera profesional. En este sentido, ¿qué palabras tienen para ellos y por qué es importante para estos chicos empezar a ver el competitivo de Valorant y sobre todo a ustedes o apoyar a su equipo? Vos, vos, por favor. No, para los nuevos jugadores, yo creo que las únicas palabras que debería decir es que si alguna vez creyeron que no se podía vivir de jugar, están viendo acá muchísimos ejemplos de que un sueño se puede ser posible. Para los nuevos jugadores, que Valorant es un juego increíble, es un juego muy lindo de jugar, un juego fácil de aprender, un juego que nunca se termina de masterizar. Entonces, que vean, que vean la transmisión, que vean los campeonatos, que vean los streamings, que les guste el juego, ¿no? Que simplemente vean eso. Que disfruten, es Que lo más disfruten. importante. Sí, bueno, agregar un poquito más, ¿no? Que disfruten y que de alguna forma sepan cómo mejorar, no intenten llegar a ese ritmo tan agotador de querer ser mejor y intentar, no sé, frustrarse por eso, frustrarse con tus compañeros. También ser un jugador bueno no es solo ser el mejor, sino saber cómo liderar, saber cómo tratar a tus compañeros, saber cómo crear un grupo, cómo crear un vínculo. Entonces, Claro, no solamente dentro del juego, no por solamente, afuera del juego sí, también. fuera del juego también. Entonces, lo más importante es disfrutarlo, obviamente. The question was, even though this is only the second Valorant Champions, there's a lot of people that are watching for the first time. There's also going to be a lot of people that are going to be inspired and they want to maybe follow this career path. What words do they have for those people and why should they watch and support? So the initial response that we got was, if there was someone that initially thought that playing video games for a living was not possible, now you can see that it is actually possible and that dreams can become a reality. And it's a game that is easy to learn. It's a game that you never really stop learning. There's always something new. And there's they're willing to continue watching and just motivating those people to continue watching. From Klaus, at the end, what he said was to enjoy the game and to really know how to be better, to never get tired and frustrated, but actually have a good learning method that doesn't really frustrate the player that wants to become a pro player. And also the last thing that they both agree on is to treat their teammates right, not only inside of the game, but also outside of the game, just create that bond. Thank you. Next question goes to Klaus and Sadak, but open to everyone else from Desk Gamers. What's your initial thoughts about Pearl? Do you guys enjoy playing it? And are you guys expecting any teams to pick it? Or can it be a decider map in best of threes? Creo que con Klaus ya hablamos mucho, ¿no? Sí, ya no. Muchachos, ustedes. ¿Dos? Sí. ¿Qué opinas de Pearl? Bueno, qué sé yo, nosotros lo practicamos este último tiempo. La verdad que nos parece un mapa bueno. No creo que sea muy complejo y sobre todo al principio de la meta del juego, del mapa que están todos viendo más o menos cómo se juega. Así que sí, creo que todos lo vamos a preparar. No sé cuántos equipos lo van a piquear, pero creo que es un mapa bastante simple y que se puede jugar. Es copado, no es como cuando Sí, sacaron Icebox, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo lo veo como un mapa con una propuesta nueva, como lo fue Fracture, ¿no? Entonces, las primeras impresiones que me da del mapa es exactamente que va a ser jugado diferente al resto y para el competitivo está bueno que haya esas propuestas diferentes en todos los mapas. Muy bien. Bueno, la única pregunta ahí. Lo tenemos todos, ese mapa, So the question about the map and the initial response that we got was from Liaso. He said he really liked the map. It's not going to be too complicated at the beginning, especially at the beginning of the meta, but he doesn't know how many teams are going to be picking him. They've been talking about it. They've been definitely discussing it, but they don't know what teams are planning and if they're going to bring them or when.
And from Nussword, the answer that we got as well was that he really likes how it's a new proposal, kind of similar to the new ideas that they got when Fracture came out as just a completely different map that is going to play very different. And so it's a nice one to have. Thank you. Next question from Prensa Esports. Hola, muy buenas a todos. Mi pregunta es para Leazo. En la Masters habías comentado que había mucho espacio de crecimiento para el equipo. A partir de este momento, pues pasaban por el LCQ y me gustaría preguntarte si el equipo, primero, ¿cuál ha sido el aprendizaje que ha tenido los jugadores, tú como coach? Y si acaso han alcanzado el techo que tú habías propuesto o si lo han rebasado en cuestión de nivel. No, a ver, yo creo que el equipo está en constante crecimiento. Me parece que haber tenido que atravesar todo el proceso del Last Chance en Brasil creo que nos hizo muy fuertes a nosotros, porque sinceramente fue algo muy complejo de atravesar. Pero sí, yo creo que en ese momento se vio que el equipo estaba unido y nos sirvió a todos como crecimiento en general. Y después con respecto a el juego en sí, yo creo que somos un equipo muy emocional, que cuando estamos completamente proactivos y proponiendo, le podemos ganar a cualquiera, y creo que eso es lo que tenemos que tratar de apuntar, y me parece que cada día estamos un poquito más cerca de eso, de tener esa constancia que buscamos. Y no sé si llegamos al techo todavía, espero que no. Okay, muchas gracias por tu respuesta y suerte para este torneo. Gracias. But so the question was that Lasso said in Masters that there was still a lot to grow. So the question is if they have surpassed the expectations in crew, or if they're still kind of getting there. And that also goes to the improvement that he had. And then the answer was they're always growing, they're always improving. And the Last Chance qualifier in Brazil actually really helped them out because it was a very difficult one. And they were able to be very united, very together to be able to make it through. He also says the team is a very emotional team, and when they're feeling proficient, when they're feeling proactive, they can win against everybody. So it's right now more a matter of what he said towards the end was he doesn't think they've reached that ceiling just yet. Thank you. Next question from GameSpark. Yes, my question for Sadak Loud. I'll speak Japanese, so please translate. 同じグループには過去何度も戦っているオプティックゲーミングがいますが、特別なライバル意識などはありますか？また、今回のチャンピオンズへどのような姿勢、意気込みを持って挑もうと考えていますか？お願いします。So this question is for Sak. So in the same group, you have Optic, who you have faced again and again. Do you have any feelings about any rivalry between Optic? And another question is, what is your stance towards champions? What's your stance towards? I mean, we played Optic so many times this year. It's gonna feel. I mean, it's feeling like a rivalry for sure, but it's not quite yet. It's not quite there yet, you know. And yeah, I mean, my position to play champions is to win. Of course, as everyone else, we're gonna just do everything we can to surpass the expectations and win the championship. オプティックとは、何回も、今年戦うことになって、徐々にそのライバル関係というような、関係になってきているように、思います。もちろん今年のチャンピオンズに向けての、姿勢というのは、勝つことになります。で、皆さんの期待を超えて、優勝までいければと思っています。Thank you so much. Thank you. Due to the interest of time, we will take one final question, unfortunately. If you have other questions after the press conference, you can feel free to send it over and we'll try to get those answered. But final question goes to Liazo from Crew from Level Up. Having such a short time between Masters Copenhagen, LCQ, and Champions, which did you focus on to improve on for this tournament? And what are your thoughts about the group you will play against?
No, a ver, con respecto a la preparación que tuvimos, lógicamente no hemos tenido la que quisiéramos, pero la realidad también es que somos uno de los equipos que más competencia tuvo hasta el momento y creo que eso nos va a servir bastante. Y sobre la preparación, más de lo mismo, enfocarnos en corregir nuestros errores, la comunicación, la propuesta y todo eso. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Grupos. Grupos. Ah, y los grupos yo creo que están bastante parejos. A ver, lógicamente jugamos contra el campeón, siempre es difícil, pero en líneas generales creo que nos tocó un grupo bastante parejo y creo que tenemos chances de pasar, así que estamos contentos, pero bueno, es eso, es un grupo bastante sólido, puede pasar cualquier cosa. So in terms of preparation, it obviously hasn't been ideal because of the amount of tournaments that they had in the last chance qualifier and everything else, but the experience really, really helps. And now it's a matter of like fixing those mistakes and that communication. The question regarding groups, even though they're going against the champs for Masters 2, and it is obviously always a difficult one, he feels like the group is still very balanced and anything can happen. Thank you very much. This concludes the Champions pre-event press conference. Champions will kick off at 5 p.m. Turkish time on Wednesday, August 31st with the first match between Paper X and Edward Gaming. Thank you, everyone.